madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Xagal Dabageed madaxa oo ku-xigeenka UN-ka ahna madaxa humanitarian-ka ama oo qaabilsan hay'adaha humanitarian-ka George Conway madaxweyne waxaan kugu nimid halkan inaan soo booqano ku aragno xaaladda aragna Baladweyne warbixin ayaa naga siisay indhaheena waa ku soo aragnay waxaan soo booqanay kaamamkii waxaan soo booqanay oo aragnay wabigii iyo xaaladiisa waxaad ogtahay inay soo socoto arrin biryahan la filayo oo ah roob xoogan oo arrintaas ka waxaynaysa darteeda ayaan hay'adaha UN-ka ninka ugu sareeyay arrimaha bini'aadanimada iyo wafdigiisa iyo anigoo hogaaminaya aan ku nimid waxaan rabnaa inaan xaaladaasi markaan qiimeynay ka bacdi aan runtii wax ka qabashadeedii iyo sida wax looga qaban lahaa aan ku dhaqaaqno waana ku mahadsan yahay runtii wafdigan ila socdo adigana waa ku mahadsantahay soo dhaweyntaada. His Excellency the Vice President of Hirshabelle State, I'd like to thank the Commissioner of SODMA, the Vice President for the kind hospitality today in Baladweyne, and the Commissioner for joining together with the United Nations on today's visit. We've come to Baladweyne in order to review and understand the upcoming rainy season, as will be influenced by the global El Nino phenomenon. We come noting that the El Nino impacts on the deer rainy season are likely to cause excess raining that could create significant flood risks across the country as a whole, but notably along the Shebele and the Juba rivers. Hirshabelle has historically been flood prone and had seen floods earlier this year during the Gu rainy season, which displaced over 200,000 people. So we are very concerned that the upcoming rainy season could have a similar, if not an even further impact. And we've come to review the status of preparatory mechanisms, the status of the state and the city's preparations for the flood, and to discuss potential enhancements for the preparedness and to ensure that an adequate response is in place should there be floods and should there be significant additional displacement. We had the opportunity to visit one IDP camp in Baladweyne and looked at the status of supports that they're receiving both from local stakeholders, from the government and from the international community. And we had an opportunity to visit embankment work that had been done over the years at the Shebele River to discuss the need for a longer-term flood management strategy and plan for Baladweyne and for the neighborhood as a whole in order to look at what it will take to more sustainably and durably manage flood risks in Hirshabelle State and along the Juba River for the future. So it's been a very insightful visit for myself, so thank you very much. At the same time, it's a clarion call for greater understanding of the likelihood of upcoming floods, and for us all within both the government, civil society partners, and international partners to be best prepared for what's likely to come. It has been referred to as 1 in 100-year flooding, and we will continue from the UN side to mobilize what resources we can additionally in order to support an expansion of the response, the humanitarian response that we currently have underway. Our current humanitarian response plan for this year is underfunded, and this is curtailing some of the support that we're able to provide, but nonetheless we will do our best, especially with the imminence of potential flooding, in order to expand the response that we can provide in support of the government at federal, state and local levels. Thank you very much. وادي سود وينينا هيرشبelle kusoo dhawaada wax allaala waxaad Hirshabelle horay dawladda Hirshabelle horay aad uga qabateen waa idiga mahad celinayna wixii hadda kadib aad ka qabanaysiin waa idin soo dhaweynayna wax sharuudo hool maaragtay idigu xireynaana shaqadiina ma jiraan waana idin garab taaganahay waxaan idin leeyahay mahad waxaad iga gaarto safarkiina anigoo afkayga iyo afka madaxweynaha hadda wuxuu joogaa caasimadda kama maqna dawladda Hirshabelle laakiin maanta inta ma joogo anoo afkiisii afkayga ba ku hadlaa iyo afka dawladda Hirshabelleba waa idin soo dhaweynayna waa idin mahad celinaynaa waa idin garab taaganahay
waxaan codsanaynaa webiga Shabeelle waxa looga baqayaa inuu fatahaado badan keeno sanadkan dadka reer Hirshabeellana waa u nugul yihiin maadaama degmooyinka ugu waaweyn ama inta ugu badan oo dhaxmara webigu waxaan codsanaynaa marka in la garab istaago annagana waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa dawladda Soomaaliyeedna waa u mahadcelinaynaa beesha caalamka waa u mahadcelinaynaa cid kasta oo wax ka qabatay hore uga qabatay dawladda Hirshabeelle dadkeeda hore ugu gargaartana waa u mahadcelinaynaa cid kasta oo haddaan kadib inay wax ka qabatay rabtana waa soo dhaweynaynaa waana garab taagana